Alright, hello everyone. Getting ready to start the next campaign in Age of Empires 2, Dynasties of India. This is Rajendra for the Dravidian campaign. Mission 1, the Successor. Let's go ahead and get started. Ooh, yes, we will use that. The road to greatness is alight with the wailing of broken soldiers and the whispered weeping of their women. Yet the men who are the cause of this suffering must pay them no heed. The Chola dynasty is like the elephant of the forest, a beast that can thrive only by wrecking the weeds beneath it as it marches through the undergrowth. Like the elephant, we must seize whatever opportunity we find to grow stronger, even when it means crushing those who stand in our way. My father never tires of telling me this story, but I doubt that I will pass it on to my son when the time comes to teach him the ways of emperors. Our family has ruled parts of Tamil country for over 1,000 years. Other dynasties rose and fell in the time that it took our ancestors to blink, yet greatness continued to elude us. That all changed when my father came to power. As a newly crowned ruler, he took the name Rajaraja, the King of Kings, a name that turned out to be prophetic. He has conquered many of our neighbors and turned the small Chola kingdom into a powerful empire, an empire which I am set to inherit. It is my destiny to be as great a ruler as him, perhaps an even greater one. Despite his many accomplishments, there is a shadow in his gaze. He has achieved the greatness that he sought, but in doing so, he has become corrupted by darkness. He tries to instill this darkness in me, with these fables of greatness through domination. But I do not believe that greatness and corruption are inseparable. History is evidence enough. After carving out his vast empire, Ashoka, greatest of all rulers, turned to a life of service to his people. He built hospitals for the sick and dug wells for the thirsty. Rich and poor alike throve during his reign. Is that not true greatness? To not just rule, but to rule justly? Father just shakes his head whenever I tell him this, or laughs at me if he is in a good mood. Yet he has given me a chance to prove him wrong. We are at war with our old rivals, the Chalukyan dynasty, and he has tasked me with invading their lands. I will wage a just war. When I return to Tanjavur, Raja will know what his son is capable of. Alright, our objectives: wait for instructions. Hints: Rajendra is limited to the castle age and a population of 120. Attacking the Chulukian camp during the night will be futile. Scout for weaknesses to exploit and try to do as much damage to the enemy as possible, but remember that you will get no reinforcements until dawn arrives. Your allies and Vengi are too weak to take on the enemy on their own, but by pooling your forces you can outmatch the otherwise superior Chulukian armies. You can tell them when and where to attack using flares. Dravidian barracks technologies are discounted. Use them to swiftly gear up against a stronger opponent. We have reached Chalukyan lands. I would say that the grass is greener on this side of the river, if I could see it. The night is our ally, Your Highness. The main Chalukyan army is sleeping nearby, and if we tread lightly, they will never know that we were here. The Chalukyas have constructed a forward camp near the river. If we seize it, we could put them on the defensive and delay their attacks. These peasants supply the Chalukyan soldiers with food. If we clear out the garrisons, we could deprive our enemy of supplies. Okay. This path appears to lead to the enemy's elephant enclosure. A single rider could sneak up unnoticed and light a fire, causing a panic among the animals. Well done, men. When morning comes, we shall use this fort to launch our attacks on the Chalukyan army. Sneaking by here.
Okay, I'm gonna sneak around here. Gotta get to here to free these elephants. What are you doing? Okay, walled off. Apparently we can't go that way. Maybe we can. Let's try it. Nope. That's crazy. We have done all that we can to undermine the Chalukis. Now, let us destroy them in battle. Nope. Opportunity's lost now. Die. Just die. Oh, you guys. Our allies in Vengi will attack from the east at your command, Yuvaraja. But their forces are not as strong as ours. We should coordinate our attacks with them, lest the Chalukyas divide our armies and conquer them piece by piece. What? What happened? Okay. I don't know what these guys are doing. Start exploring over here.
சரி என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் நான் தயார் சரி தோண்டுவேன் உங்கள் சித்தம் அப்படியே கணமே போகிறேன் தாக்கு The capital of Manyaketa is the jewel of the Chalukyan dynasty, and treasures stolen from Chola lands fill their universities. நான் தயார் We should plunder them and humiliate the Chalukyas. உங்கள் சித்தம் Little remains of our army. But if you were to rebuild our military buildings, we would be willing to aid you in the fight against the Chalukyas. என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் நான் தயார் சரி அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் சரி ஆயுதத்தை எடு Oh my god. There you go. என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை காட்டில் பொறுக்குவேன் நான் தயார் இங்கனமே கட்டுவேன் 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 உங்கள் சித்தம் அப்படியே இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன் We give you what little we can spare. So, my own peasants have decided to supply the enemy. Very well. I shall repay their loyalty in kind. சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை I think we want to get more wood. அப்படியே செய்கிறேன் சரி கட்டுவேன் சரி அப்படியே செய்கிறேன். So I want me to build the military buildings over here. செய்கிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் Half of these will go to wood, if at least. Once we have the நான் தயார் இங்கனமே கட்டுவேன் once we have a lot of this more. சரி What are we saying here? Once we have a lot more sorted out, yeah. அப்படியே செய்கிறேன் காட்டில் பொறுக்குவேன் நான் தயார் நான் தயார் Just get a couple more. மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளமே அப்படியே நான் தயார் தோண்டுவேன் சரி கட்டுவேன் நான் தயார் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் தோண்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் சரி மரம் வெட்டுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் சரி இங்கனமே மரம் செய்கிறேன் என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் சரி மரம் அப்படியே வெட்டுவேன் சரி உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை செய்கிறேன் தோண்டுவேன்
கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன். சரி, இங்கு அப்படியே செய்கிறேன். Get ballistics, that'll help. உங்கள் சித்தம் அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன், கட்டுவேன், மரம் வெட்டுவேன். சரி சரி. There it is. சரி கட்டுவேன். சரி செய்கிறேன். கட்டுவேன், கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். Oh my god. சரி, They aren't gonna like that. கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். இக்கணமே. சரி கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். Be nice if we got that. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன். சரி என்ன கட்டளை? இக்கணமே. கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். சரி என்ன கட்டளை? சரி. 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 இக்கணமே. Out of stone there. சரி அப்படியே. என்ன கட்டளை? நான் தயார். சரி நான் தயார். உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா. செய்கிறேன். கட்டுவேன். Here they come. என்ன கட்டளை? சரி. ஆயுதத்தை எடு. கட்டளை. சரி என்ன கட்டளை? This whole area is just not gonna be safe. உங்கள் சித்தம். Range is increased. What is our max pop? 120.
Okay, we got like செய்கிறேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை இக்கணமே கட்டுவேன் ஏ சரி மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை Long live the Cholas, our saviors. சரி செய்கிறேன் that's problematic. நான் தயார் All right, do that. மரம் வெட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை இக்கணமே கட்டுவேன் Okay, they've built up. That's good. Okay, we need to decide what we want to do. It's probably going to be elephant archers. And maybe even regular elephants. மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் சரி செய்கிறேன் Alright, we're at 120. தோண்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் தோண்டுவேன் கட்டுவேன் தோண்டுவேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா We're gonna need the thing that makes it hard to convert these guys. சரி இக்கணமே அப்படியே கட்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் நான் தயார் வெட்டுவேன் Here they come. நான் தயார் என்ன கட்டளை அப்படியே கட்டுவேன் சரி இக்கணமே கட்டுவேன் நான் தயாரேன் தோண்டுவேன் My god. Let's get a handcart. Guess the other ships were just killed. என்ன கட்டளை செப்பனிடுவேன் Let's make sure we're repairing that. சரி அப்படி Alright. கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் Our ranks have grown too thin to mount an attack at this time, Emperor. Allow us to replenish our forces, and then we will go wherever you ask. Kept that villager alive. சரி கட்டுவேன் Oh, you're part of that too. சரி I shall send my army there at once, Your Highness. That was a delayed response.
Okay, 4,500. We need siege equipment. சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை கட்டுவேன் Oh! Wow, wrong one. கட்டுவேன் சரி Okay, கட்டுவேன் நான் தயார் that sucks. சரி கட்டுவேன் That's a bad spot for it. கட்டுவேன் That's better. பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் நான் தயார் சரி இங்கனமே கட்டுவேன் உங்கள் கால கணமே செய்வேன் அப்படியே முன்னேறு சரி நான் தயார் சரி சரி அப்படியே செய்கிறேன் Okay. அப்படியே செய்கிறேன் Ready to establish trade. சரி கணமே மரம் என்ன வெட்டுவேன் கட்டளை சரி அப்படியே செய்கிறேன் மரம் வெட்டுவேன் I need to kill this so I can get this gold. Sure, we're on our way to doing. என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் இக்கணமே தோண்டுவேன் தோண்டுவேன் நான் தயார் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் Got quite a bit on food here. நான் தயார் கட்டுவேன் Start moving everyone up. Apparently I made a scorpion. Maybe I found it. Who knows? ஆண்டவன் பெயரில் சரி இந்த கணமே செய்வேன் இந்த கணமே செய்வேன்
We got a lot of Dissolvents chilling here. First University. There we go. Batter my armies and pillage my cities, but you will never crush the Chalukya dynasty. தோண்டுவேன் கட்டுவேன் This is debatable. Your Highness, I have received terrible news. Your father, Raja, has passed away. What? This cannot be. I must return to Tanjavur at once. I leave the army in your hands, General. The Cholas are without a leader. Let us cast off their yoke and avenge those whom we lost to their invasion. Okay, we gotta defend right here. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் 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 Well, this just got a lot more complicated. கட்டுவேன் கட்டுவேன் அப்படியே கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் சரி சரி Go there. கட்டுவேன் Here. நான் தயார் கட்டுவேன் 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 Okay. I don't know what happened there. Why did they... Let's do that and this. Oh, 1, 2, 3. Oh, there's one back here too.
Don't want to lose that general. Oh, you convert? No, there's a priest back there. Okay. Defile the jewel of my empire in this manner. Have you no honor? Victory is ours! Take whatever plunder you can find, men, and let us return home. We have an emperor to mourn, and a new one to celebrate. Days and nights merged into a restless blur as I rode back to Tanjavur. My mind was empty, as if every thought and emotion had hidden in corners beyond my reach. It was not until I came into the palace and saw my father's body that I woke to find that the nightmare was real. The King of Kings was dead. Seeing my father's cold, grey face, knowing that he would never tell another tale about the elephants of the forests, I wept for the first time since I was a boy. He had died of old age, a quick, painless death, his wives told me, as if the abruptness with which he had left the world was any consolation for his departure. As soon as the tomb guarding his ashes had been sealed, the crown was thrust upon my head. I had longed for this day, but grief clouded whatever joy the occasion should have brought. For the common soldier, dying is small fry. Suffer as they might, they know that it is their destiny to die for their betters. But when you are among the men whose fate it is to shape the world, when every potential future that you could have created flickers out of existence as you gasp your final, miserable breath, dying is too much. It will be long before this pain subsides. Yet I must rule in spite of it.